So I see that you're very thrilled about this role. And Absolutely. Manamu, if we look at your career graph, you started with Yuvakudu, and in Yuvakudu you had an army officer role, Yeah. and today you're doing this. Yeah. So do you have something to, look back at and, remember sort of thing? అంటే అప్పుడు మీరు ఆర్మీ ఆఫీసర్ రోల్తో you've stolen a lot of hearts. Back again in the game you are here. అది అంటే ఇది ఇంచుమించు ఫుల్ లెంగ్త్ పాత్ర. అది యువకుడులో అయితే లైక్ అది కేవలం క్లైమాక్స్లో వస్తుంది. ఇట్ వాజ్ మోర్, యువకుడు వాజ్ అ డిఫరెంట్ ఫిల్మ్, లైక్ కంప్లీట్లీ ఇట్ వాజ్ లైక్ మోర్ యూత్ఫుల్. ఇట్ వాజ్ హ్యాడ్ కాలేజ్, ఇట్ హ్యాడ్ లైక్ అ లాట్ ఆఫ్ కాలేజ్. సో ఇది ఇట్స్ వెరీ డిఫరెంట్. అండ్ దాంట్లో నేను ఒక బాంబ్ స్క్వాడ్ అతనుగా యాక్టెడ్. దిస్ ఇస్ డిఫరెంట్, దిస్ ఇస్ మోర్, ఇది ఒక బ్రిగేడియర్ పాత్ర. ఈ సినిమాలో ఒక ఎక్కువ చెప్పకుండా ఇట్ హ్యాస్ ప్రాబబ్లీ లైక్ different age groups, like it has me like this, like, and it also has me in a younger role. Endukante ee katha it spans about 20 to 30 years, so chaala span unna katha. And ilanti paatra nenu eppudu cheyaledu, ante it's like it's a role of authority, brigadier. So get up ganimandi, it's very different, but yeah, I did think about it a little bit. Na rendo cinemalo yuvakudu paatra chesanu, like but yeah, it's a full circle. Right, super. Sir, chaala interesting ga undi mee look. So any special care that you have taken? Special care, nenu Hanu garu kurchune, we just decided on the look. He was very particular. Endukante ee cinema it's like a period piece anlevum, it's a semi period piece, like based in 60s and 80s, so it's a throwback. So production design దగ్గర నుంచి, costumes దగ్గర నుంచి ఆ టైంకి పరిమితంగా ఉండాలి. సో లైక్ ద లవ్లీ స్టాఫ్ ఆఫ్ వైజయంతి అండ్ స్వప్న ఆ కేర్ అంతా తీసుకున్నారు. అండ్ ప్రత్యేకంగా లైక్ ఆ కాస్ట్యూమ్స్ ఇలాగే ఉండాలి, ఫిట్టింగ్ ఇలాగే ఉండాలి. సో ఆ కేర్ ముందు నుంచి ఉంది. అండ్ ఐ జస్ట్ ఫాలోడ్ దట్ యాజ్ ఫార్ as మై లుక్ ఇస్ కన్సర్న్డ్. Hanu garu gave me a couple of references, and we just figured out like what would suit me best. That's how we went. My next question, sir, you've done Sneham Ante Idera with Nag sir, and you're doing Sita Ramam with Dulquer sir. Iddaru charmers, both of them have crazy adulation, female adulation and admiration. So you think there is any similarity between the two of them? No, not at all. Not at all. అంటే ఇది బేసిక్గా ఏంటంటే దుల్కర్ ఇస్ ఫ్రమ్ అ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ జనరేషన్. లైక్ ఇట్స్ హీస్ ప్రాబబ్లీ మై యంగర్ కజిన్ చైతన్యాస్ జనరేషన్. ఎగ్జాక్ట్లీ చైతన్యాస్ ఏజ్ అండ్ చైతన్యాస్ జనరేషన్. I think he's a year older to Chaitanya. I might be mistaken, but very different. Very different. You can't compare it. ఇప్పుడు దుల్కర్ని ఫ్రాంక్గా చెప్పాలంటే నేను ఐ థింక్ హీ స్టార్టెడ్ ఆఫ్ ఇన్ 2011, అండ్ నేను అప్పటి నుంచి ఐ డెంట్ ఈవెన్ నో హీ వాజ్ మమ్ముటీస్ గారు సన్. అండ్ అప్పుడు ఈ ఓటీటీ ఛానల్స్ ఇవన్నీ లేవు. అండ్ ఐ జస్ట్ హ్యాపెండ్, సో దట్ యాక్సెస్ టు మలయాళం ఫిల్మ్స్ అండ్ ఆల్ కొంచెం తక్కువ. బట్ సమ్హౌ ఐ కేమ్ అక్రాస్ లైక్ హిమ్, and there's something about his smile, like when I saw very charming smile. Ustad Hotel ana cinema chusanu. I think it was his first or second film. Correct. And there was, I didn't even know he was Mammootty's son, and there was something so charming about his smile, and it was very endearing. Right. So appudi nunchi like ala konni cinemalu chusta vachanu. Right. And then of course then I saw Bangalore Days, and then like after he became more famous in Telugu, Mahanati tarvata, and then my niece became a big fan of his. Satya became a big fan of Dulquer's, like around that time. So appudu naku like then I was okay. Then I knew that he was a friend of Akhil's and Chaitanya's and Rana's. So aa పరిచయం ఉంది, కానీ నాకు ఎప్పుడు పరిచయం లేదు. But దాంతో like my first interaction was with him was in the film. Through common connections. But getting back to your original question, comparisons between Chinmama and Dulquer, and of course both of them have this like
ట్రిమెండస్ ఫాలోయింగ్ Correct. ఇప్పుడు ఆడవాళ్ళతో. దట్స్ ద వన్ కామనాలిటీ, Right. బట్ ఇన్ అదర్ ఆస్పెక్ట్స్ వెరీ డిఫరెంట్.